Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi. Mbere y'avyo tubanze gushimira Imana qui nous a prêté la vie gushika no mango turi bazima ego no kuba twicaye tuvyagiye mu kino kibanza mu mahoro. Deuxièmement dushatse gushimira umwe wese ku cubayo ciwe niteka ryo kuba mwitabiriye ubutumire bwacu, niteka nangere kuba mwitabiriye ubutumire bwacu sans savoir ico muri cankwe bingahe mwasize inyuma kugira mutwabire ubutumire bwacu. Hama sans vous ennuyer nashaka bano ba very important person bacu bavyagiye imbere badushikize ijambo nyamukuru rya dukoranije hano. Eka duhamagare Monsieur Bendrick qui est le journaliste ici Noko TV akongera kuba ari we ahagarikiye ibi vya iki teramo ca dukoranije hano ca Burundi Got Talent. Monsieur Bendrick murahawe ikaze tumutege yompi. Hama n'abarandiriye eka naje ndabashimire manza gushimira kwashoye kuma rino jambo. Amaragenda ndabashimire kuba mwashoboye gushika hano niteka nyangire vraiment abantu nkamwebwe abantu bafise icubahiro nga iwacu mu gihugu kuba mwashoboye gushika hano n'abarenderiye nagenda bagire kumujya manza kwanza kwa presenter abantu bari hano sivyo sinangure nja kwijambo mutazi nabo turi kumwe ico bari ndazi murabaza amazina ariko bafise ibindi bikorwa bajejwe muri kino kintu tugiye gutangura. Ino mu buryo bwanje fise Hervé akaba hagarikiye ibikorwa bya Miro Team muri Niko Media ashobora kubaramusa amatuje kubanje. Ndabaramukije cyambere nambere nohera ko ndashinda bashimiye mwese kukigo ntangira yagize ko yaje kwifatikanya natwe uno munsi. Nongera kubasaba mukomeze kwa natwe kuko tucyafise ibikorwa byinshi biri imbere. Hama ku mazina yanje nitwa Hervé abasanzwe ndi umumambre muri Niko TV muganga nkasanzwe ndi manager wa Miro Team label yitwa Niko Media. Nibyo nawe mbashe gushikiriza. Hama nkaba ndi kumwe na Bendrick ndamuri hafi mu bino bijanye na Got Talent Burundi byateguwe na Niko TV. Murakoze. Merci. Hama turafise umucuranzi wacu muririmvyi wacu muraperi wacu Fabelove. Mashobora gutangara pourquoi Fabelove ari hano me gikorwa ajejwe muraza ukimenya hanyuma ariko yari kuwi presenter nawe imbere yanyu akagica abwiye no kubaramusa byose. Hello muraho salut duhere ku bakuze hanyuma duhere no kuri batoyi bose ndabaramukije ngani baze yuko mwese abari ngaha nta mwana mutoya arimo. Hanyuma ku mazina yanje nitwa Fabrice ariko nkuko ndumunyamwuga nitwa Fabelove abandi bakanyita Keshan Boy abandi bakanyita yandi mazina menshi yandi master. Hanyuma ngira icatuzanye ngace cyatwicaritse ngani baza ko baza kukivuga ariko nibaze yuko twicaritswe ngani ikintu vyukuri nyene gitegerezwa kuba cyatwicarika nga. Hanyuma murakoze cyane namwe kuba mwashoye kuza muri bino birori nongira kandi ndabatera intege kandi mugume mubandanya kandi muza gushikira ibikorwa nk'ibi. Murakoze. Merci. Hama turafise Kivodo umenyesha makuru wa RFM nawe ashobora kubaramusa hama muraza kumenya ico azoba ajejwe muri kino gikorwa kiri hano. Murakoze reka ndabavumbira uko corona yateye ndabavumbira cyane hanyuma ndabifuriza icicaro ciza n'ivyumviro byiza hanyuma no koma dushikira cyane gato karakura. Murakoze cyane. N'abarandiriye reka tuje ku ngingo n'igikorwa cadukoranije hano. Donc gikorwa cadukoranije hano ariyo ikintu Niko TV yiyumviriye kugwaruka rw'u Burundi nuko ku muziki w'u Burundi barorganiza ikintu kimeze nka competition. Ni competition majambo make ya hip hop bacise Burundi Got Talent. Ni kiganiro cyora gica kuri Niko TV kirondera impano zitandukanye kuba
barundi n'abarundi kazi bose bafise umwuga wo kuririmba cyane cyane twatanguye ku ba rapper aribo twabonye ko twoshimikira ko cyane murashobora kwiyumvira pourquoi twatanguye ku ba rapper twatanguye ku ba R&B cyangwa ba Ragaman mais twatanguriye ku ba rapper kubera ko twabonye ko arico kintu twotangura gukora turavye ukuntu rap bayifata mu Burundi turabona kumenga ari ukuntu bayikumira ukuntu ari ukuntu menga nibayibona kandi ari umuziki kandi uryoshe en plus ufise message gusumba novuga gusumba yindi muziki tumenyereye donc Burundi Got Talent uko imeze narakoze ibiganiro byinshi naragiye mu quartier ndahiga abana bafise impano zitandukanye nagiye mu Kanyosha ndaja mu Kinama mu Kamenge ndaja mu Nyakabiga ndaja mu Bwiza mu Buterere mu Buyenzi ndiko ndarondera abana bafise impano no bitabana me harimo n'abantu bakuze abantu bose bafise impano me zisa nk'izinyegejwe abantu badashaka kubona cyangwa badashaka gufasha kino gikorwa twaciyumviriye nka Niko TV turavuga ati foke turondera ikintu twokora kuri zino mpano zitofa ubusa turavuga ati tuorganize competition dutangure competition yo zifasha abantu bababone babamenye hama tumenye ikintu twobakorera twariyumviriye none competition ishobora kuba organize gute ni giki kijejwe competition turavuga ati ibintu birahari abantu barazi yuko ukompeta ategerezwa kugira aho ashitse tukamushira ku mugaragaro hama hagije tumufashije Niko TV yumvire kuba kompeta gute yumvire ati uzoba wa mbere azohabwa umuriyoni umwe w'amahera y'amarundi azokorerwa na audio na video kandi bazomwirukira na promotion bazomukorera audio na video hama bamwe najya amahera ngagende yimenye ujya muriyoni bazomuha ni yabo wa mbere hama azokorerwa video akorerwe na audio na promotion bayijeko notez bien ikintu nashaka ndamenyeshe nuko audio na video siwe muririmbyi azo kwitorera aho azoja kuyikora nitwe tuzomutorera aho tuzoja kuyimukora iyo ndirimbo ya audio na video ama promotion turaza abajeje aba promotion tuzobirukira bazodufasha mu kintu cya promotion ukuntu competition iri organize ni gute competition twaramaze kuyitangura ubu tugeze two twegera quart de finale na demi finale na finale nico gitumwa twafashe abantu bodufasha nangura kuvuga kuri Fabelov no muririmbyi w'umurapere turamuzi azodufasha mu buryo bwa jiri niwe azoba mu jiri mu bazo kompeta na Kivodo hajya turamuzi no umenyesha makuru ariko no muririmbyi w'umurapere yahoze aririmba kera ku bantu bamukwikiranye Kivodo kera ubuzima bwe barabuzi yararimbye hip hop hamaro nundi yifuje kubana natwe ariko yafatiriwe bivanye n'ubuzima ingorane yashikiriwe mu muryango ni Dr J muramuzi nawe nyene n'umurapere yahoze ari umurapere kera One City One Family nawe azoba ari mu bajiri me bano bari hano imbere nibo bari principalement bazoba bahari muri abo bajiri bazoba bagenjwe ama competition iri organisée les 31 z'uku kwezi tuzotangura quart de finale ya mbere les 7 z'uku munani tuzotangura yindi quart de finale ya kabiri les 14 naho nyine abiko quart de finale ya gatatu ushaka kwibaza pourquoi iri organize uko nabaririmbyi 12 twatoye twagabagabuye mu migwi 4 babe imigwi 3 abaririmbyi 4 mu mugwi umwe hama abo baririmbyi niko twagiye turaba partager bamwe 4 bazotangura les 31 abandi 4 bazoca bagira recette abandi les 18 hama uko twace tubitegura preto les 14 hama bahejeje les 28 z'ukumunani nyene hazoca haba demi finale hama hasigara abantu batatu bazoca baja muri finale mu kwicenda itariki 4 aho batatu bose uwa mbere twabivuza azohabwa umuriyoni na video na audio uwa kabiri yarafise indi bahasha yiwe apart azohabwa n'uwa gatatu bose bazohabwa ayo mahera bashobore kwifasha no kwiyunganya mu bintu bijanye n'umuziki wabo hama ico tubabatumiye hano ni kubatumira kuza kudushigikira muri kino gikorwa mubwire nabandi mubandanye mudufata umugongo parce que Niko TV yumvire kino kintu
ejo NGM irashobora kuciyumvira, Amipro irashobora kuciyumvira, DFTV irashobora kuciyumvira, amamedia ni menshi ashobora kuyumvira kino kintu, ariko twege koko twagitanguye tusaba yuko kitogarukira hano, mwobandanya mudufata mu mugongo n'abandi bazogitangura mufate mu mugongo, paske kino kintu nabwo kije gufasha Niko TV, ahubwo kije gufasha ugwaruka mu Burundi, sibyo uje gufasha ubwa mbere abarapera. Umuntu wese yumva ko ari umuraperi asa nk'umenga yarakumiriwe, niyumvira ko yakumiriwe. Ino Got Talent yaje kubarondera abaraperi hose aho bava bakagera, tuzobarondera abo dushoboye kubona, tuzokorana nabo, abo tutashoboye kubona nabo bazoturondera, hama dukorane nabo, me tuzokorana nabo barinze guca muri competition. Ni tuzokorana nabo ngo turamufashije, no ni competition izoba, hama habe gufashwa, sivyo. Sindi barandire ingingo nyamukuru zari zigize kilo kintu zarico, hama abo bafise ibibazo baza gushikiriza ibibazo byabo, baza kwishurwa. Abo turi kumwe hano baba bafise ico boterera kuri bino navuze, bashobora guterera batayifise, naho tutashaka guca dutangura n'ibibazo. Nisanzwe ino competition y'abaraperi ibaza ko ni ikintu hakimyaka n'imyaka tutigira tubona, kandi atana abantu, kandi kuvuga ngo ntaba raperi bakuze bahari baturusha n'imyaka, ibaza yuko ngaho twa twihenze barahari kandi badusumbya n'imyaka, ariko mugaga gushika kuri no munota bamye bidoga gushika kuri no munota avuga ati kubera ko atamahigano ashobora kuba yaba raperi canke dushigwe mu makompetition atandukanye, urazi ko benshi bama bavyidoze. So kuba rero nka Niko TV yashoboye kuvyiyumvira ikavyiyumvira ko, nibaza ko n'abandi bari bakwiriye kuraba n'akarorero, ariko kandi tuvuga, ariko twerekeza kandi n'ingene igikorwa kizogenda. Twibaze yuko igikorwa kizogenda neza, kandi nibaze yuko nicyategurwa neza kikagenda neza kikagira intambuko nziza, n'abandi bazoboneraho bavuga ati bwa bundi birashoboka. Nibaza ko hip hop ni muziki uryoshye cyane, ariko batigera batesta ngo barabe. Aba bantu bama bakoresha ama competition ibintu bitandukanye, benshi usanga ari babavye bamwe bakuriye muri za ndirimbo za bacaca Miss zimwe za kera. Donc rero kubazana iki kintu cha hip hop uza gusanga ari ibintu bigoye cyane, surtout les Africains n'abantu uzosanga umenga ikintu cha hip hop kirabagora gutahura. So rero je nagomba kuvuga ikintu kimwe, icyumvo nk'iki ntimugikengera. Ibaze yuko mumwe wese uko mwaje ngaha ndetse n'abako barabikurikirana uko byagenze, nibaze yuko umwe wese azobakurikirwa cyo kubona ati bwa bundi ugwaruka rashobora kuja hamwe rugakora ivyananiranye kuva kera, ariko kubera ubwo gwaruka gwagiye hamwe rashobora kubikora kandi bigakunda. So rero je nibaze yuko hip hop hari abapeti benshi, hari abantu bakuze benshi, ariko bacitse intege kubera ko batigira babona ibintu nk'ibi. Nibaza ko Emilio kuyatwara n'amafaranga menshi cyane, ariko bivanye kandi n'iciro, kuko n'amafaranga menshi abaho kandi n'amafaranga make yabaho, urumva bivana wewe n'icura ico uba uyakenereye. So rero je nibaze yuko nuzo yatsindira azomugirira akamaro haba mu buzima, hanyuma kandi no mu muziki we cyangwa mu mwuga we cyangwa mu mpano yiwe, nkuko uzokompeta wese nibaze yuko iyo mpano yayigize cyangwa yayerekanye azoba yerekanye kugira ngo izomushikana handi hantu, apana babandi tubona bagira competition ariko mugabe bigaherera hariya. So jewe rero nivugiye ku giti cyanje zo ndi muri jiri, nta kamwana wa mama kazoba mwidayo nabo nabarimo ntabonzi, mugabo nzokora ataka mwana wa mama karimo uzobo wa mbere, nuko nzobambona yuko vyukuri nanje nashizemo uruhara kugira abo wa mbere, kandi vyukuri atazomara amazi avuga ati abo muri jiri barapendereye. Nibaze yuko azo ari umuntu abikwiriye. Hip hop timazemo ibihe binini cyane, ndetse no kugira shwe kuja muri jiri, nibaze yuko sijya mbere shwe kuja muri jiri, ariko imbere y'amakamera naza kari jya mbere, ariko harabaya amakompetition atandukanye, ndetse haro n'urundi gwaruka association yitwa Kajeta, kenshi barakoze ibintu byinshi byo kugira bashoye kugira
donc ama competition atandukanye kugira ngo bashobore gusohora indirimbo zitandukanye cyane kenshi n'abandi muri jiri rero turetse n'ivyo haro n'ibindi vyagiye biraba nkaba uwo muri jiri naze yuko bitazongora no ngaha so muhapere yazo wa mbere naze kazo hari umuntu abipfiriye n'uzo wa kabiri cyane n'ibindi bibanza byose rero nifuza yuko mwese twese tubone yuko hip hop ari umuziki cyo kimwe n'iyindi hanyuma murakoze cyane nagira ntunganire gato Fabio ndibuka ko mperuka ibijyanye n'amakompetisiyo yareze hafi nk'imyaka 8 gutyo ndavyibuka turi muri Hip Family Centre Jeune Kamenge ndibuka ko hari hariho umuzungu yavyorganiza yitwa Karara Kim mugabo haraheze igihe kitari gito ariko ntereje amaso muri ico gihe nkaraba ingene umuziki wa hip hop wari umeze nkacangaruka ubu nkaraba novuga ko abarapere bakino gihe bameze nk'abacitse intege kubera yuko nta kintu cyari gihari cyabahuza ndibuka ko ico gihe hari abantu bava ino muzanya kabiga bagenda mu Kamenge ba Fariaz ba Luriro bakaza nyene kugira dushobore gufashanya muri competition bikagenda neza cyane ariko kuvaho ivyo bihagarariye umenga umuziki wa hip hop waciukatika ukuntu rero ikasubiye kandi nkeze abatunganije ino competition nizera neza yuko batazomaramara kuko iyo umuntu atanguye kwiyumvira kurondera impano shashi nuko aba yarabonye ko hariho impano za kera ariko zakoze neza mugabo zikavyifatamo nabi zikibagira ko abandi bana bakwiye kuvuka rero Niko TV kubona mwaravyumviriye mukemera kuja mu makartier kuja kubarondera bisigura ko mwagize icyo kigumbagumba n'umwe mwese n'ushaka kwiyumvira ingene mushaka kubegeranya abo bantu rero je ndavuga ati muri jiri sindi mushasha oya kuko ni bako nagize 4 ans ndi muri cadre ya jiri Centre Jeune Kamenge hanyuma n'ibintu bya hip hop ndabizi namenyereye nyumvire ko rero tugiye kuzotora umuririmbyi abishoboye afise impano atari wa wundi azokora umwaka umwe akoze indirimbo imwe iya kabiri igacikubita swata oya dushaka umuririmbyi w'umuraperi wa vrai azokora iya mbere igafata iya kabiri igafata n'indi igafata agacika icamare biciye muri uwo mugambi hanyuma jewe ndakunda kuvuga nti abantu bafite amafaranga yabo batangure rero kubuza ubu batanguye kumva no majwi yacu bazi bafatikanye n'abandi mu kurondera abo nita gato karakuru kuko nimba uno munsi uruku nuko ejo haheze wari umeze ukundi kuntu warahindutse nimba utahindutse sinkere byagenze ko muri hariho problem muri we mugabo warahindutse hari ikintu ciyongereye rero nyimba cyariyongereye kufasha n'abandi bugabo nyene ico kintu ciyongere kuri wewe nabo nyene bashikirwa haba mu byumviro mu mufuko ubuzoga misi yose kugira tubandanye tuzamura impano zacu reka reda bashimire cyane hanyuma yego twiryohere ya murakoze kumbure no mu mahigano atandukanye nazo yuko ibibazo byakunda kugaruka byari ibibazo kubera ko umuraperi agiye muri competition adashaka kuba nazo yuko ari ibyo kuba rero mwazanye no competition n'ikintu ciza ikibazo mfise ni iki uno munsi nibwo natweretse jiri mu gihe benshi batinya kwerekana jiri kugira ngo iyo jiri ntibashobore kuyikoromba bayihe igiturire kugira ngo ishobore kureka uyicankuri ashobore kuba mbere ariko mwebwe uno munsi muratweretse abantu bari muri abamamure ba jiri competition itaratangura ntimutinya yuko kumbure abamamure ba jiri bashobora kubakoromba kuko uno munsi nje nimba competition ari 1 million mu kivodo 500,000 atingira wa mbere nazoreka kugira wa mbere tucemera ico kintu hama ikibazo ca kabiri ni iki murafise abaririmbyi basanzwe bari muri label yanyu ya Niko TV hariyo Milo Team hamwe n'umusore yitwa Florent Diamanimba nihenze ni ikibazo kunguka bice muri izo competition uno munsi mutanguje yakoze merci beaucoup ndose ikibazo bitatu cya mbere ni ikibazo cyerekeye ino competition ndabona nko amikoro yavuze kandi bashimire ko rero ikintu cyane wagize kwa yuko sito bakapere barira cyane maje nari imwe mu barira ndabivuga cyambere nashaka kubaza ni inyungu
mwiko bwanyu muyifisemo niyahe icya kabiri ifise ni Fabulous uzivugira rap right hip hop zitandukanye cyo kemera R&B ifise ibice bitandukanye wowe ifokasinga cyane old school usanze ubwo umaze ari muri new school nazo bagira ikibazo kiri bose usange yaseka pasa kubera udahuje ubwo yuko n'uri muri jipo two biri kose muri batatu ariko kwa abantu zo nakumenya ngo ni usa nk'uhagarije kanini bose ndire nibajije kabazo ka mbere nari nifuze kubaza igituma mwahisemo Burundi Got Talent mu gihe mwavuze ko ari hip hop gusa kandi atari yo tara yonyine kuri mu Burundi ako nibaza ko umuco usa n'uwabonetse ko niryo zina byaryo mbona mega zateye mwavuze ikintu cya kabiri nobaza mwavuze competition ya hanini mwakoresheje ijambo hip hop naryo tuzi ko igizwe n'ibice bitandukanye harimo rapping hakabamo MCing hakabamo graffiti hakabamo na beatmaker n'icyo gihe muzofata kategori zose canke na baraperi gusa kabazo ka gatatu no munsi tubonanye mugeze muri quart de finale bivuga ko hari ahandi etape match ko twe tutigeze tumenya nibihe bintu mwa mwararavye cyane kugira abo bantu bashike muri quart de finale na cyane ko nko kuvyo mwahagarariye ko tubonana abantu b'abajuriste harimo Fabulous umuraperi w'umwaka kuri RFM na Kivodo umenyesha amakuru kuri RFM byo bifitanye isano ni ko ari umuraperi n'umenyesha amakuru yigeze kuba umuraperi rap tukaba tuzi ko atari tubona gusa muri studio cyaje hariho lyrics hakabaho flow hakabaho na beatmaker abo bose baba bakoranye kugira turonke ibyo mu gihe tutaraba niki mwo mara agaciro gusubiza ikindi n'iriga majyana mavuze iza production y'indirimbo na video yayo muzorihira promotion bati promotion ni hejuru yanyu muvuze promotion yanyu gacha tubona no munsi ko muri umuririmbyi umuntu mutoya atora agashimwe adafite channel ifite n'ababone babiri promotion mwashatse kutubwira ko muzozishira kuri channel ya Niko TV ko hariho n'abandi baririmbyi sanzo zijayo wa kabiri no gatatu ko mutatubwira shimwe kabo ko kangana niba ntumvise nabi bobo shobora kuvuga mu bazoronka bakaronka 2000 kumbe batumye 5000 kugira bashike kumugana ama kibazo naco cyane navuga mavuze ko hip hop style or hip hop life ariko mu Burundi gisa n'ikibagiranye ko mwaje muze kuvyura ibi byose mukaba mwahisemo kumure rap yonyene abantu bagira MCing DJing graffiti n'ibindi bo mwahere bande ko nabo bari mu kintu kita hip hop amashana mu humurize abiprati cyo ni kibazo twize turabona kwereka kibazo gitera inambamye cyane kuba juriste benshi n'abantu bari muri competition karambwira ati nahumura icyo kintu kizobaho abajuriste bacu dufise amahera bazohabwa fanye bazohembwa n'igikorwa cyabo arengeye ayo bazohabwa uyu muntu ashobora kubaha sivyo mu buryo agashara kabo twizera yuko kababumba kazobabumba neza kandi n'abantu cambere badahagarikiye kubw'amafaranga bazohabwa ariko bahagarikiye ku gaciro ka hip hop bashaka guha nka Fabulous deja numbwiye yuko Fabulous ari umuntu yo kwicara haje imbere aje gupresenter umuntu ataca ashoboye mu gihe wewe hip hop ayizi azi rap cyarico urumva ikosa ricari deja direct kuri Fabulous kubera iki yatoye ujya muntu bicabira ko menga na Fabulous na Chazi sivyo nahumure ya micro ico kintu vraiment nikizoba ama kindi kibazo ati ni yihe nyungu ku muntu azoba wa mbere cyanye kuri Niko TV sivyo twebwe ku muntu azoba wa mbere inyungu ya mbere nuko tuzoshima yuko tarayiwe yayerekanye kandi abantu bayibonye agatera imbere akavuga ati nateye imbere nakufashwe mu mugongo na Niko TV niyo nyungu twebwe kwanza ya mbere dufise parce que ino competition iri kuyategurwa sinizera yuko uburyo twashizemwo tushobora kubugaruza sivyo ariko nabwo ari inyungu y'amafaranga twashize imbere twebwe twashize inyungu y'uyo muntu iyo tara y'uyo muntu afise sivyo iyo tara y'uyo muntu afise niyo nyungu yacu
parce que urashobora kumuha amahera cyangwa urashobora kuronka amahera ukayakonsoma agahera me iyo umuntu agenda kuvuga neza akavuga ati narafashijwe na kanaka yaramfashije ndashika kuri kino kintu ndiko nawe uraba fier yuko icyo kintu wagikoreye iyo muntu sivyo. Yavuze ati vya Miro Team aravuga vya Frodian ibiki bino bintu baraza kuvyishura sivyo. Tuje kuri umenyesha makuru ya DFTV yavuze ati kubera ko twafashe hip hop hari izindi impano nyinshi mu Burundi nabivuze ubwa mbere nabivuze ati twashimye gufata hip hop kubera ko tubona ko ari umuziki umenga ngayi bacu mu Burundi bakumiriye kandi tugerageje kuraba dusanga ari umuziki ufise akanovera kandi ufise ikintu kinini cyane uvuga iyo uri kurawumviriza. Urabaza ati ne ukore kiko twa hip hop igizwe n'ibice byinshi muri ivyo bice twafashe ivyahe ibindi twabishize he. Muri uno mwanya twashimye gufata igice ca rap muri hip hop sivyo nico gice twashimye gufata kandi ndizera yuko umuntu azotorwa azoba ari umuntu abishoboye parce que Fabelov canke Kivodo n'abantu twemera kandi twubaha bazotora umuntu ashoboye. Wavuze kibazo ca Burundi Ghost Talent arico cazanye ingorane mu mwanya waheze ico twakivuganye abantu baje bafise ivyemeza kuri kino kintu twavuganye kandi catunganye ni kintu kizogenda neza na ngorane rimwe muri bino bintu. Sinzi ko ari kindi kibazo no banasimbye nashoboye kwishura. Avuze ati umuntu azotorwa akaba uwa mbere promotion yiwe video yiwe audio izoja kuri Niko TV canke izoza kuri channel yiwe. Ndizera yuko parce que tuzoba tugo turamufasha na uzi yuko azoshobora kuzoca afatwa na Niko Media akaja muri rego ya Niko TV. Iryo ni bangajya Niko TV ariko ibikorwa vyo tuzomuteza imbere ku gatwe kiwe nago tuzomuteza imbere ku gatwe ka Niko TV. Nagira ngo ukintu Amipreri yabajije ku bijanye n'ingene usanga mu bajuriste cyangwa abantu bari muri secteur yo gutora muri rimi canke ikindi kintu runaka usanga benshi muri bari bagizwe n'ibyo bigite amafaranga. Geragira ndamuhumuriza Amipreri ati kumbure icyatumye dufata umwanya mwiza cyane wo kuja kurondera abaririmbyi ni kugira turondere impinduka ma secteur atandukanye amenyesha makuru ihinduka n'umaririmbyi ihinduka kuko iyo umenyesha makuru ahindutse muri ibi nahinduke haca hatangura kuzamo inkuru n'injyane ibiturire byariyo ariko iyo abantu bose bari hamwe n'umutima umwe barakora ikintu kizima. Rero twebwe nk'abizerwa abantu twizewe kuba dufasha n'abandi mu gutora umuririmbyi genda bimereye neza yuko nta munsi umwe twayumbishijwe n'amafaranga nico gituma twakoze ibishoboka kugira umuziki turondere izindi ngabirano ariko nitubashize kure mwege bavukanye muze mwamane natwe nitwaje bagirika mutujya karati ibyo bintu aho hantu si kuko nta muntu yamayera ngote nituri bisuma nitwiba nitwikorakoza kandi nta muntu yoshinga ntayavuga yuko twebwe twamurenganyije rero akazi dufise naho gutora umuririmbyi umwe mwiza muzima na babiri bazomuherekeza inyuma kugira igikaro kigende neza. Rero kuri ico onye ni muhumure cyane twe muri jibi tuzobikora neza kandi twisonze amategeko. Murakoze cyane. Jewe ngerageje ko ntabakiriyemwo nibaza ko ikibazo cy'igiturire umuntu wari we wese agishikire kuri ico kibazo nibaza ko umwe wese aravuga ati mbega ninde ushaka kuresista amaze kubona ikintu bita agafaranga. So je kubganje nivugiye ku ruhande rw'iwanje navuga yuko mu buzima bwanje nta giturire nge sindabivuze ngo ni kubera ko ngo ndi ngaha imbere zanyu muze mubaze CV yiwanje canke muze narabaye duwaye w'ishure naratwaye ibintu vy'amashirahamwe gwaruka 2 fois nibaza ko ikintu cy'igiturire mu buzima bwanje ngico kintu ntashobora kujya kuko icyame na mbere igiturire cyonyene kirica urumva
kuko nk'ubu dufashe tugatora umuntu atabishoboye deja abantu bose barumva nk'abantu bose wabanze nka Fabilove wabaza ati Fabilove n'umuntu twemera nkuko wabanyize naba hanyuma gace babona hagiye umuntu imbere vraiment atabimerita mwibaze nk'icyo kintu urumva ngiriye ko n'ikibazo cyabajijwe ati mbega ko Fabilove yifokaliza cyane mu bintu vya old school be abaririmba aya manuze ya matwa vyo gute je nibaza ko ni Biggie nibaza ko yoba yihenze gatoyi ko jewe ndirimba style zose za hip hop zishoboka style zose zishoboka za hip hop ko je nimba ndi mu bantu bidokimanta cyane so nimashaka ko tuzogira n'ikiganiro cha hip hop gusa muze mubimbwire sukuririmba gusa narabikwirikirana kandi ubu ndabikwirikirana rero je nibaza yuko ntabwo nofata rero ngo ngire umuntu ngo nikuba ngo yaririmbye ngo trap cyangwa yaririmbye nde eda nababwiye yuko byose agenda biririmba uze mumvize indirimbo zanje zose usanga ari midiho itandukanye muri hip hop so rero kubw'ivyo nibaza gatangorane zihari nta muntu nzorenganya ngo cyangika ahubwo mwari kumbwira ati ko Fabilove akunda kuririmba ikirundi ndazi yuko ari cyo mwari kubaza ko akunda kuririmba ikirundi est-ce que uzorimba igiswahili cyangwa uzorimba icyongereza cyangwa français est-ce que azo mukota gute je nibaza nimba atari limite y'ururimi bashizeho jewe ndumviriza koma wanditse ntuze lyrics za baza ko naho noba ntakunze kuririmba igiswahili cyane suko noba ntacyumva naho icyongereza nakunze kukiririmba cyane mbo sindi umwongereza mugandagerageza kucyumva igifaransa amashure dufise twaragerageje kwiga ivyo dushoboye sawa rero ururimi rwose nje nibaza yuko ndi capable yo kumviriza lyrics z'umuntu hanyuma cerekeye flow zo kumviriza nyuma numviriza na travail y'umuntu selon nijwi giwe ahageza kuririmba kuko abantu bose urabona je ko ndirimba ikivwa kinini ariko bashaka kuvuga ati nzohava favorize uririmba ikivwa kinini nyene ariko nzokumviriza flow y'umwe wese ico yaririmbye rero ngaho nta kamwana wa mama kazobamo bibaza ko ico nzokora nkuko nahora ndabikorera n'ahandi hose nagenda ba umujiriste murakoze cyane bibaza ko ni promoter Hilltop TV channel kwanza reka mbanze kwanza gushimira ubwe kwe gutuma musi dukorana muri kino kibanza simfise byinshi byo kubaza ariko nzi tubazo dutatu nuko mwifuje ko tuzanga zo kubabaza kibazo ca mbere gushikora mwazi twabonye batwarese abantu bazi ibintu cyangwa bamaze kubona ibintu ndibaza byabaye twese turi indani haje abantu baraduhagarika harimo inzego z'umutekano baraduhagarika vuba turimo kirahagarara nta byinshi twashoboye kumenya ariko kumva zuko abari ngabo bose n'abamesha makuru naho nabonye umenga mwabiciye hejuru mukurinda yuko hashobora kuvuga amajambo atari meza canke aho agakogwa inkuru zidatohoje canke zitameze neza twifuza yuko mwebwe mwategwa bino bintu ko mushobora kuduha umuco ukwiye kugira turonke ibyo tuvuga bimeze neza aho ni mu gihe twagiye turabona byinshi ndetse gushika no mwanya hakiri zuguru imbere y'umuryango mwashobora kugara umuryango turifuza rero ko muduha umuco ukwiye mudaciye ku ruhande ngo tuzobiheza mbega aho ubona ibiki habaye iki ko twabonye abantu baduhagarika tukabona n'izindi zuguru imbere y'umuryango ushobora umwanya bitarahera cyo cya mbere icya kabiri mbega gushikora umwanya ko twabonye hari ibintu byagiye bitagenda neza mbega turacyavuga Burundi Go Talent turacyavuga iryo zina canke ko mwagiye kuyaga canke sinzi ngira mwahinduye canke mwabikoze ukundi icya gatatu ndifuza kumenya cyane cyo mu gihe ari umugenzi yakibagije muri DFTV yavuze ati mbewe uyu munsi ko muduhamagaye muri kado final mega mbega ibindi byabereye byagenze gute ariko tukiri ngaho nyene hibonekeje ubusuma bw'ibi na biriya nkuko nagenda byumva naho mutaraduha umuco ukwiye
bega abasanzwe barongoye niko TV nkuko usanzwe wabaserukiye no munsi mugihe tuzi ubihagarariye Vendrick muri kano kanya kuri ibintu bya Burundi Got Talent ibyo bintu by'ubusuma turiko turumva koko birahari nimba bihari biraba kuri Vendrick cyangwa kuri niko hariya murakoze cyane mutwisho tubazo byongera cyane kubera ko twatwara amakuru yizewe murakoze Ube Drama from JC Productions. Naongoza show inajulikana kwa jina la JC News. Ningependa kuuliza upande wa Fabulous. Itakuwa vipi kwenye tamasha ya Burundi Got Talent? Tutegemee kama utakutana mastaa wa hip hop ama ni underground wa mtu ambao utakuta yeye. Na kwanza kama sio wenzangu walivyozungumza hapa, inawezekana katika vitu ambavyo vinaweza kutokea kwa muda wa nyuma tu hapa. Au hisi kama inaweza ikafika labda ikasimamishwa hii kazi, itakuwa vipi? Jina litabadilika wala project itakuwa vipi? Nashukuru kwa hiyo. Thank you. Festival ningependa nikizani nyota hapa mlipo mliona ni kitu gani ambacho kilichotokea. Sawa, kama tumevamiwa vile, unaona? But kila kitu kinakuwa na sababu zake, right? Hichi kitu tumejaribu kuongea na the guys ambao walikuja na mashtaka. As you know, mimi nipo hapa kama presenter, nipo hapa kama msimamizi ambao alikuja kuisimamia hii kazi, right? Because kuna vitu ambao mabosi wanaongea, sisi wafanyakazi wao tunakaa tujui, right? Sisi tunapewa taarifa kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea, afu tunaweka kazi mbele, right? Hichi kitu festival ningependa kuambia kwamba project itaendelea, right? Project itaendelea jinsi ilivyo. Swali la kubadili jina, swali la kujua inaendeleaje, maybe soon as possible mtajua ni jinsi gani jina litakuwepo, litabadiliwa au lita stay the same, right? Nikizana hapo nimemjibu na Landry kwa maswali ambayo aliyouliza. Maybe kutokea na mazungumzo ya mabosi wawili, bosi wangu na bosi wa nyingine company, wataweza wakaongea jina likabaki au lisibaki, right? Landry ameuliza labda makosa anaanza kuwa amekuja kwangu mimi ama alikuja kwa mheshimiwa. Mimi si makosa. Have sent like you, unaweza kaenda simu na kutuma, unaenda kisha kitu amekutuma, right? Kingine kitu sijui kama na bosi wangu anaweza kwa makosa cause this deep project imechukua muda mrefu sana, right? Okay. Amesha toa pesa nyingi sana kwa sababu nao wengine siwezi nikajua kama wanakosa au mimi ninakosa, right? Lakini najua ni kitu ambacho kitakaa kati ya mabosi wawili, watazungumza na kitu kitakuwa clear as a media kama jinsi tulivyowaita hapa. You will know the next level, right? Afu kitu ambacho ulimuuliza Fabio ataweza kujibu kuzitu tuweze kumaliza. Nibaza ko ikibazo nabajijwe ari ni ikibazo cyashishirwa nanye kuko jewe misanzu ndi muri jiri sinzi rero abazo kompeta ariko azo harimo abasake azo harimo right. Let me say kwa watu ambao wanaweza kufuatilia wanasema mbona tumeitwa kwenye hii half final simu. Sasa imekuwaje? Kitu ambacho kilitendeka, tulijaribu kutafuta talent tofauti ambao watu wananyuana harakati wa hip hop katika mikoa tofauti dunizunguka. Nimewatafuta watu labda tunasema kama ndio ilikuwa kuweza kuandika, lakini bado hajakaa sehemu waweze kufight na wengine ili kuweza kupima mizani yao na kuaje. Sawa. Labda wamejaribu kugombana na wengine wa huko kwenye hiyo mikoa yao, lakini bado hajakaa na wengine. Sasa mix sio ma superstar. Kwa nini nichukua superstar? Hichi ni kitu ambacho kirudi kustafuta zile talent ambazo zimekaa mkoani, zimekaa ziko yani watu kama zimefichwa hivi. Ndio kitu ambacho nikuja kuweza kujichukua zile talent za watu wa hip hop wanaimba kama jinsi nani Kivoda alivyosema hapa. Tunakuja kupresent mwana hip hop mpya ambaye ametoka mitaani. Unaona?
Sijui labda kama waliweza kufuatilia vipindi ambavyo nilikuwa nikivifanya na wana hip hop ambao niliwatafuta. It was like a battle. Yaani wao kama wakipeana. Huyu anashindana fulani afu mshindi tunamchukua. Sawa. Sijakaa eti mimi nasema wewe unaweza au unaweza ilikuwa ni battle on the street. Sivyo. Ndio kitu kilivyokuwa hivi. Afu nikizani Landry nimemjibu, JC Samani kidogo hapo. Hapo anazungumzia kama sio wa superstar ambao tutafanana. Ya hapana, tutatengeneza. Hapo nataka maanisha ni wale watu ambao bado hawajatoa track yoyote, hawajatoa nyimbo yoyote, au na kama ameshawahi kuitoka basi hajawahi atakusikika. Hata radio hata moja hajawahi kumpiga. Sorry, nimsaidie kidogo. Okay. Akisema ati wasanii wadogo haimaanishi kwamba ni mtu ambao hajaeneza umri. Ila ni msanii ana kipaji, hajawahi kufanikisha kuweza kutoboa mazingira ili kuweza kupambana na kina Fabilov, kina Fariaz na wengine. Sasa unakuwa ni muda mwafaka kuweza kumtengeneza ili kuweza kumuunga nao wengine sasa. Bana ili kuweza kuendeleza nini? Karama yake au kipaji chake ili kazi iende vizuri sana. Wakisema wasanii ambao wanakuja waga kuna kitu sipendi kusikia wanasema ati underground ati akapanda sipendi kusikia kama hiyo. Kwa sababu waga mimi nakuwa na kitu kimoja, naelewa kwamba mtu akiweza kutamka kusema maana yake ana kingine kipaji cha kwake. Sasa hicho kipaji yeye hawezi kujiona mwenyewe, ila mtu anaona na maono ya mwingine mtu. Sasa kwa hiyo tukitafuta wasanii ambao sasa ndio wanaanza hawana nguvu ile wanataka hizo nguvu na wenyewe, maana yake inamaanisha kwamba niko ndio mwajibio wao mkubwa ili kuweza kusaka hao watu ambao sasa wamejificha kutokana na kutokujielewa, ili mwisho wafanye nini? Wajielewe sasa. Labda tungependa kumaliza, lakini kuna swali la mwisho ambao angeweza kujibu kutokea na Niko Media, afu tunamaliza ukurasa wetu. Ameko yabajije avuga ati miro team sanzwe muri comedy inyungu izoronka mwanya higanwa ko challenge Burundi n'Iran. Bashaka kwamenyesha ko yuko miro team atagihindutse yashobora kuzoboneka muri demi final na final. Mugabo Diamant Floria naragirira ashobora kubona. Guys, acha niseme asanteni sana kwa wote ambao waweza kushiriki. Mwese mwashoboye gushika hano, turabashimiye cyane umwanya wanyu mwataye kugira ngo bane natwe. Ibyo cyose twabanye namwe ngaha twabishimye kuvuga ko byagira biba makuba byari bidushikiye, mwashoboye kubana natwe mwagumanye natwe. Ariko ivyo nta mwanya muremure dufise kubivuga ko tuzobabwira hanyuma uko ibintu biko biratunganywa, muzogera mubimenya uko ibintu byari bimeze. Gusa ikintu cyatubabwira ati igikorwa cha Niko TV cyo gufasha abaraperi batoya kizobandanya, ariko tuzobamenyesha neza na neza uko ibikorwa biko birabandanya. Tubashimira, tubaha n'ikaze ku wundi munsi twabakenera. Murakoze cyane.